Good morning, children. Yes, the last day I have explained you the lesson about sense organs. Did you read the lesson? I asked you to read the lesson, learn the hard words, no? Did you read the lesson, children? Now I am going to explain you about ears. Yes, what do we do with our ears, children? See, ears. Can you see? Ears. Yes. Page number. What is the name of the lesson, children? Do you remember? Our sense organs. Our sense organs. Okay. What is the name of the lesson, children? Our sense organs. Yes. What we have discussed. How many sense organs do we have? We have 5 sense organs. Yes. What are they? Eyes, nose, ears, tongue, skin. Yes. Skin is the largest sense organ. Then after we learned about eyes. Eyes are very important to see our surroundings. Yes. Some people cannot see the clearly. Yes, because their eyes are very delicate. नहीं, थोड़े बच्चों को आइस नहीं दिखता ठीक तरीके से. आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जा रहे हैं. ये सब बोली ना मैं परसों क्लास में. Yes. So they go to eye doctor. The person who treats the diseases of eye is known as ophthalmologist. कौन आपको आई चेकअप करके स्पेक्स देता है उसको बोलते हैं ऑप्टिशियन. नहीं, और कुछ भी अंदर द इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द आई ऑपरेशंस वो सब कौन करते? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करते. नहीं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आई. व्हाट केयर डू यू शुड टेक फॉर आईज? वी शुड वॉश इन अ डे. वी शुड वॉश आवर आईज 2 to 3 times with a cold water. Yes. Then after we should not rub our eyes. चुप चुप आंखों में रब नहीं करना. उंगलियां लगा के हाथ लगा के रब नहीं करना. Yes, and do not use mobile phones. చాలా సేపు ज़्यादा देर तक phones नहीं देखना. टीवी भी नजदीक से नहीं देखना. इसके वजह से आंखें कमजोर हो जाते. అర్థమవుతుందా? దానివల్ల మన కళ్ళు చెడిపోతాయి, పాడైపోతాయి. Yes, even the people who are getting old, పెద్దవాళ్ళు అవుతుంటే बूढ़े होते बड़े होते गए तो वो लोग के आंखें भी कमजोर हो जाते. नहीं, ये सब बोल लेना मैं. इसलिए वो लोग अखबार पढ़ते वक्त कुछ सीखते वक्त क्या लगाते? चश्मा लगा के काम करते. Now today we are going to learn about ears. Ears are the organs of hearing. What do we do with our ears, children? Ears. Ears we hear with our ears. नहीं, कानों से क्या करते? सुनते. आवाज सुनते कानों से. We can hear sounds like barking of dogs. नहीं, yes, whenever we walk on the road we see barking of dogs. కుక్కలు అరుస్తుంటేనే కుత్తే బొక్కే रहते. honking of horns. yes, horn. బండి పైన వెళ్ళే వాళ్ళు की 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 కన్ హార్న్ కొడుతూ ఉంటారు కదా. yes, बजाते रहते नहीं गाड़ी के हॉर्न. yes, chirping of birds. yes, और कभी चिड़िया चीखते रहते झाड़ों पे बैठ के की कू कू बोल के. tickling of coins etc. The sound that is unpleasant to our ears is called noise. जो सुनने में अच्छा है वो साउंड है, लेकिन जो बहुत इरिटेटिंग करते हैं अपनों को, चिड़पन दिलाते वो साउंड, उसको बोलते हैं नॉइज. कोई तो भी बच्चा कंटिन्यूस रोते जा रहा तो आप लोगों को इरिटेटिंग आ जाता ना, चिढ़ जाते. नहीं, ये क्या है, ये बच्चा इतने देर से रो रहे, सुनना ही नहीं, मेरे को सुनना नहीं हो रहा, ऐसा बोलते ना, उसको बोलते हैं नॉइज. क्या बोलते हैं? నాయిస్. ఏమంటా? ఎవరైనా కంటిన్యూగా ఏడుస్తుంటే కంటిన్యూగా ఏదైనా హారన్ మోగుతూనే ఉందనుకో ఏమంటాం? కానీ నాయిస్. మన చెవులకు ఆ సౌండ్ వినబుద్ధి అవ్వదు. yes, ऐसे आवाज सुना ना, जल्दी बंद कर दो, सुनना नहीं बोल रहा ये साउंड, इसको बोलते हैं नॉइज. लाउड म्यूजिक, पेद्द साउंड्स तो we put music no. yes, then blaring loud speakers etc. Some people have hearing problems by birth and some become hard of hearing due to old age. Yes, some people, थोड़े बच्चों को क्या है, जब वो लोग पैदा हुए जब से वो लोग को सुनाई नहीं देता. Yes, so we see some people they put some
doctors will give them some hearing machines to put it in the ear. And some people who grow old, बढ़ते गए, एज बढ़ते हुए बुढ़े बड़े हो जाते ना, वो लोग भी थोड़ा सुनाई कम हो जाता रहता. जैसे आँख भी कम काम करता, सुनाई भी ईयर्स भी सुना भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, वो लोगों के ईयर्स भी कमजोर हो जाते. Hearing, old age people, yes. Hearing loss can be partial or total, may occur in one or both ears. Yes, थोड़े जने को कम सुनाई देता, थोड़े जने को पूरा सुनाई नहीं देता आवाज, थोड़े ऐसे रहते, थोड़े भी ऐसे भी रहते, जिसको थोड़ा थोड़ा सुनाई देता नहीं. Yes, that depends upon them. एक जने को एक कान सुनाया आता, एक कान नहीं सुनाया आता, ऐसा. People who cannot hear are called deaf. जिसको सुनाई नहीं देता वो लोगों को क्या बोलते हैं? Deaf people बोलते. क्या बोलते हैं? Deaf. जिसको सुनाई नहीं देता वो लोगों को क्या बोलते हैं? Deaf. कभी भी आप लोगों को टीचर बुलाए इधर आओ बोल के, यस, तो आप लोग सुने क्या आप डेफ है बोलते नहीं टीचर? डेफ बोले तो जिसको सुनाई नहीं देता वो लोगों को डेफ बोलते. అర్థమైందా? ఎవరికైతే వినిపించేది మమ్మీ 10 టైమ్స్ పిలిచింది, ఇట్రా ఇట్రా ఇట్రా, నేను రాలేదనుకో చూడడానికి అంటారు కదా, అది డెఫ్. వాట్ యు సే దట్ ఈస్ డెఫ్. హియరింగ్ ఎయిడ్ ఆఫ్ నో యూస్ టు దెమ్. దే యూస్ language of communicate, language to communicate, yes, sign language to communicate. तो लोग को सुनाई नहीं देते ना, तो लोग कैसा समझ सकते हैं जो अपन बोल रहे हैं वो अपन साइन में हाथों ऐसा जाओ उधर, ये लाओ, ऐसा बोलते ना, हाथों के इशारों से वो लोग पता चल सकते. yes, sign of communicate. what is it? sign to communicate. communicate लोग कैसे सीखते? यस, వాళ్ళు ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటారు మనం చెప్పేది? మనం చేసే యాక్షన్స్ ద్వారా. यस, समझ में आ रहा है मैं बोल रही हूं? यस. नाउ सी द नेक्स्ट पेज. वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर ईयर्स टू कीप देम हेल्दी. यस, अपने कानों को अच्छा केयर लेना, अच्छा सुनाई देना बोले तो. वी मस्ट नेवर यूज मैचस्टिक, हेयर पेन और एनी शार्प ऑब्जेक्ट टू क्लीन आवर ईयर्स. यस, थोड़े जने क्या करते हैं, आप कभी देखे होंगे ईयर में मैच स्टिक तो भी लगा लेते. भैया कुछ दर्द हो रहा बोल के मैच स्टिक बोले तो मालूम काड़ी की डब्बी की काड़ी रहती नहीं, वो नहीं तो पिन लगा लेते, कुछ हेयर पिन रहता ना वो तो भी लगा लेते. ऐसा कुछ भी ईयर में नहीं लगाना. वी मस्ट यूज क्लीन क्लॉथ टू क्लीन देम. थोड़ा कपड़ा लेके अच्छा क्लीन कर लेना, लेकिन ये मैच स्टिक, సేఫ్టీ పిన్ ये सब नहीं लगा लेना कानों में. అర్థమైందా? కట్టె పుల్లలు, హెయిర్ పిన్లు అవన్నీ పెట్టుకోవద్దు చెవులలో. మనకు అంత ఇచ్చింగ్ ఉంటే ఒక క్లాత్ పెట్టి తుడుచుకోవాలి తప్ప we should not put all that in our ears. Followed? Yes children, now come on, I am going to give you hard words of this lesson. Today you are going to open your science class work, fresh page. Okay, fresh page. Put lesson 2. Yes, put lesson 2, our sense organs heading, and write these hard words. Okay children, neat ga. For every heading you leave a line. For hard words leave a line. Yes, for each word also you should leave a line and write. Okay. PHY, you are going to write this neatly in your class work. PHYSICALLY, physically. What is it? Repeat along with me. PHYSICALLY, physically. What is it children? Physically. Challenge. CHALLENGED, challenge. CHALLENGED, challenge. Yes. Spectacles. SPECTACLES, spectacles. Spectacles. Fourth one, optician. OPTICIAN,
T-H-A-N, optician. O-P-T-I-C-I-A-N, optician. Okay? Ophthalmologist. After optician, ophthalmologist. O-P-H-T-H-A-L, O-P-H-T-H-A-L-M-O-L-O-G-I-S-T, ophthalmologist. Now Braille script. B, which one? Sixth one, children. B-R-A-I-L-L-E, Braille. B-R-A-I-L-L-E, Braille. S-C-R-I-P-T, script. Braille script. Barking. B-A-R-K-I-N-G, barking. Eighth one. Loudspeakers. Loudspeakers. Ninth one. Noise. N-O-I-S-E, noise. Tenth one. Hearing. H-E-A-R-I-N-G. Yes. Come on. Read three times these hard words along with me, children. You are going to write these hard words 2 times and learn. Write and learn, children. 2 times in your classwork. Write them and learn. Neatly, one below the other. Leave a line and write. Come on, now I am going to repeat them. Listen. P-H-Y-S-I-C-A-L-L-Y, physically. P-H-Y-S-I-C-A-L-L-Y, physically. P-H-Y-S-I-C-A-L-L-Y, physically. C-H-A-L-L-E-N-G-D, challenged. C-H-A-L-L-E-N-G-D, challenged. S-P-E-C-T-A-C-L-E-S, spectacles. O-P-T-I-C-I-A-N, optician. O-P-T-I-C-I-A-N, optician. O-P-H-T-H-A-L-M-O-L-O-G-I-S-T, ophthalmologist. Again, O-P-H-T-H-A-L-M-O-L-O-G-I-S-T, ophthalmologist. B-R-A-I-L-L-E, Braille. B-R-A-I-L-L-E, Braille. S-C-R-I-P-T, script. S-C-R-I-P-T, script. B-A-R-K-I-N-G, barking. B-A-R-K-I-N-G, barking. L-O-U-D, loud. S-P-E-A-K-E-R-S, speakers. Loudspeakers. N-O-I-S-E, noise. N-O-I-S-E, noise. H-E-A-R-I-N-G, hearing. Yes. Neatga ivi class work lo you write. One time this side, one time that side. Okay. Leave a line. I want neat writing, children. Slow ga rayandi. Pichi pichiga dirty handwriting you are writing and sending me. I want very neat handwriting. Yes. Slow ga neat ga rayandi. Ekkadi parigettadundi. I want very neat handwriting and the correct spelling. You are writing spelling mistakes. Write correct spelling neatly. Thank you.